usa as suas ferramentas. Sim. Jai Satidana, Shuddha. Tadinho, deve estar acordando agora. Hoje é Siddha Stuti, né? Hoje? Hoje é Siddha Stuti. Ou é visão impecável? Não. A visão impecável foi semana passada, mas a gente nem falou na visão impecável. Pois é. Jai Satidana, Shuddha. Jai Satidana, Shuddhatma Bhagwan. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. You are in total blessing there. Yeah, it's a beautiful atmosphere here, of course, with the Gnani, and a lot of energy here. It's very nice. Everybody's very excited. Yeah. Last week it was Flawless Vision, and we read nothing. Oh yeah. Yes. And today, what do you want to do? You tell me. Do you want to do Flawless Vision or you want to do Siddha Stuti? I'm fine with it. We can do either one. Our turn is Siddha Stuti. So yes, our turn is Siddha Stuti. So. Do you want me to ask everybody? All right, just ask. Está dizendo que a gente pode fazer o que a gente quiser, ou Siddha Stuti ou Visão Impecável. O que vocês querem? Hoje seria Siddha Stuti. Jai Satidana, Clarla. Vamos fazer visão impecável hoje? Visão Impecável? É. Virginia wants the Flawless Vision. Virginia wants Flawless Vision. Okay, so yeah. All right, so let me pull out the Flawless Vision then, Okay. Flawless. Ele vai por Visão Impecável. Yeah, the Flawless Vision. Satsang did not happen. It's page 84. Page 101. The one who sees faults in the Gnani Dadashri. Okay, all right. For me, for my version is 101, the page. Okay, mine is... I sent the image to you in the message. All right. All right, so let me pull out that, Mm-hmm. I have it in Gujarati on page 84, 85, and let me now pull out our PDF. PDF is Flawless Vision Portuguese, FVP. Jai Satidana, Roberon. Jai Satidana. So, did you say Jai Satidana, Roberon? Jai Satidana. So I have. Did you say page which one? On page. This is the one with the page 127. So which page is it now? On your. I believe it's 101. 101. Yes, let me share with the screen and you will see. Just a minute. Take a look. Can you see it? The one who sees the faults, the Gnani. Okay. Yeah. All right. I see that. Yes, I see that. Yes. Okay. All right. So keep. I'll stop sharing. Okay. All right. Okay. Oh. Yes, Satidana. Yes. So let us start with, we see your Hoberon, so we start with three mantra with Hoberon. Você faz o trimantra, Roberon?
Você tá no mute, tá? Ok. Namo Vitragai, Namo Ariyantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loe Sapa Savaram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalana Shasafesim, Padiman Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Ariyantaram, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loe Sapa Savaram, Esopancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalana Shasafesim, Padiman Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Ariyantaram, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loe Savaram, Esopancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalana Shasafesim, Padman Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my friend. Thank you. Jai Sachidanand. So we now begin the 100th session of the Flawless Vision. Então, nós vamos começar a sessão 100 da Visão Impecável. And we have the residual number of Mahatmas here because many are on their way to, many have left for India, right? Yes, they are already in India. Yeah, they are. Okay, maybe today they are reaching here. They have, I see they have been. They are traveling, they are knowing, making tourism. Yeah, right. I see their presence in the Middle East, and they're all excited, wearing all different kinds of Arab dresses, like. Ele tem visto o pessoal por todo o Centro-Oeste e tal, todo tipo de... What Arab dresses? What's this? Arab. Yeah. What? I didn't understand this. Arab dresses. Okay, the people of Middle East, they are, the Arabs wear those. The Muslim, as roupas árabes. Muslim okay. outfits. Yeah, Muslim outfits. You're covering up the heads, Estão cobrindo as cabeças e tal. I saw some of them in the mosques, So that's very good. We have a Mahatma going to a mosque, and I'm sure they did the the prayers, the 3 mantras over there, you see.
e ele viu foto das Mahatmas em mesquita, e ele acha legal e importante Mahatmas fazerem o Trimantra e as 9 kalans dentro de uma mesquita. Yeah, we will ask them, what did you do? What prayers of Dada did you do? Eles perguntaram que tipo de orações do Dada vocês fizeram lá? Did you pray for peace for the world? And I'm sure any Mahatma, wherever they go, they're always thinking of that only, Eles perguntaram, você está fazendo orações para a paz no mundo? E ele acredita que sim, que todos nós, quando saímos, pensamos sempre nisso. Yes. Yeah, the presence of a Mahatma anywhere in the world changes the energy of the location of the places. Mahatma, just by the virtue of his presence, wherever he goes, he brings new energy to that location. A presença de qualquer Mahatma num local muda a vibração daquele lugar. Então, os locais onde os Mahatmas vão, eles transformam, têm uma transformação da energia. Yeah, so it's called the word is pavitra, you see. Tem uma palavra, pavitra, auspicious, quem pode traduzir? Roberon, Carla, vocês têm computador fácil para traduzir o chat? Yeah. So, eu posso fazer, eu já fiz outras vezes. Virginia, obrigada, Virginia. Pelo Google, né? Ok, Dr. Google. Okay. Hi, Carla. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So, you see this Pavitra, this auspicious, and today happens, by the way, it's November 7th. November 7th is Diwali Day. Diwali is the festival of light. Yes, festival of light. Então, o Pavitra é o que significa auspicioso e puro. E o dia 7, que eles já estão no dia 7, né? É o Diwali Day, é o dia Diwali, que é o Festival das Luzes. And it's also very special because this is the day when Lord Mahavir attained Nirvana, you see? E é um dia especial porque é o dia que o Lord Mahavir atingiu Nirvana. Nirvana, as you all know, means a final liberation, never to return again on this physical earth again, you see? E Nirvana é quando atinge um estado onde nunca mais vai voltar para o estado físico. Not only this physical earth, but no other physical earth of this universe. Tanto na físico, no nosso plano físico do nosso planeta Terra, como qualquer outro plano físico. Yeah. We wonder about, are there other worlds apart from ours? And the answer is very simple. You go out in the sky, out in the night and look at the sky and you see the entire universe, and surely, just as there is life on this planet of ours, there has got to be life somewhere else in some other planet, E aí você se pergunta, será que tem vida em outros planetas, né? E ele fala simplesmente vá fora, olhe para o céu à noite e veja a imensidão do céu com certeza tem que ter vida nesse universo, mais vida em outros lugares nesse universo. The science that we know, our current physical science, the science only talks about the solar system, etc. A nossa ciência só fala do sistema solar, né, etc. Yeah, but the universe is much more than just the solar system. So o universo é muito maior que o nosso sistema solar. And our Dadashri has connections with
had connections with Simandar Swami, the Lord in another planet. Dadashri tem ligação e conexão com o Lord Simandar, que está em outro planeta. Yes. Not only Dadashri, but Lord Mahavir has spoken about him. Yes. Another Gnani, the other Gnani. Dada has connection with Mahavir? No, with Lord Simandar. It's not only Lord Mahavir, not only Dadashri who has spoken about Lord Simandar, but Lord Mahavir also has spoken about Lord Simandar. Então, que não foi só o Dada que falou sobre o Lord Simandar. O Lord Mahavir também falou sobre o Lord Simandar Swami. So we said this is the Namaskar Vidhi, so it's be good to do the Namaskar Vidhi. Let's see, I see Denize in front of me. Oi Denize, Jai Sachidanand, would you like to do the Namaskar Vidhi? Danúzia, você faria o Namaskar Vidhi? Tá no mute. Ok. Eu posso buscar? Claro. She will take the book. She's getting the book, okay. Yeah. So you see, today is the day when Lord Mahavir attained Nirvana, and his premier disciple, you see, he had hundreds of thousands of disciples, but his premier disciple his name was Gautam Swami. Hoje é o dia que o Lord Mahavir atingiu Nirvana, e o primeiro discípulo dele se chama Gautam. Yes. Gautam Swami attained Keval Gnan, you see. E o Gautam Swami atingiu Keval Gnan. Keval Gnan. I say these are very amazing events in the history of mankind, you see this, because são eventos fundamentais na história da humanidade. Yeah, it's so much happens when a human being attains Keval Gnan, absolute knowledge, you see. Tanto acontece quando um ser humano atinge Keval Gnan, que é it's a supreme knowledge. Yeah, absolute knowledge, absolute knowledge. Conhecimento absoluto. Knowledge that does not require intellect, you see. Does not require conhecimento que não requer intelecto. Knowledge that is not limited by intellect, you see. Conhecimento que não é limitado pelo intelecto. It spreads all over the universe. The light of the one in absolute knowledge spreads all over the universe, you see. A luz daquele que atingiu o conhecimento absoluto se espalha por todo o universo. And is able to see and know everything that is to be known in this universe, you see. E ele consegue ver e saber tudo que é para ser conhecido nesse universo. Absolute. That is our real nature is absolute knowledge state. A nossa natureza real é o estado de absoluto conhecimento, de conhecimento absoluto. That is what we know. See, we know that this is who we are, you see. Absolute knowledge. É o que nós somos, conhecimento absoluto. That is why we say, Hum Keval Gnan Swarup Chu. I am absolute knowledge only. É por isso que nós dizemos Hu Keval Gnan Swarup Chu. Swarup Chu. I'm absolute knowledge state only. Eu sou o estado de conhecimento absoluto.
we say this at the end of Charanvidi. Yeah, Putting our hand. Yeah, Que é absolutely. aquela frase que a gente diz no final do Charanvidi, que a gente põe a testa nos pés e fala, eu sou conhecimento absoluto. I'm Kevad Gnan Swarup Chu. So, all right. Shuddhatma Bhagwan Denize, let us have you now offer the Namaskar Vidhi of our Gnani Purush Dadashri. Yeah. Então, vamos lá, Denize, para o Namaskar Vidhi. Vídeo das saudações. Com a presença viva de Dada Bhagwan, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagwan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideva. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagwan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideva. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagwan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideva. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagwan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideva. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagwan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideva. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagwan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideva. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagwan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideva. My dear, just once only, one of each, not 40 times, huh? Yeah. Não precisa fazer as repetições de 40 vezes, faz só uma vez a leitura. Okay. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção aos Om Parameshti Bhagwan, que atualmente vive em Mahavideva e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção aos Pancha Parameshti Bhagwans, que atualmente vivem em Mahavideva e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção a todos os senhores Tirthankaras, que atualmente vivem em Mahavideva e em outros mundos. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem a autoridade soberana dos senhores totalmente ordinados. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem com imparcialidade. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo aos 24 senhores Tirthankaras. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo ao Senhor Sri Krishna. Com a mais profunda reverência e devoção e com plena convicção, eu me curvo ao totalmente iluminado Sri Dada Bhagwan, cuja presença é sutil em nosso mundo. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres autorrealizados de Dada Bhagwan. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo ao ser real em todos os seres vivos deste universo. O ser real dentro de todos os seres vivos é divino, portanto, eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura, portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com este conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Shuddhatma Bhagwan, Jai Satchidanand. Now, there is this sentence about the namaskar to Dada Bhagwan. In that namaskar, you see? I didn't understand. To the what?
she recited the namaskar to Dada Bhagwan, right? Yes. Why don't you see, it says here, Bharat Kshetre Hal Vicharta Sarvagna Shri Dada Bhagwan ne निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छु. You see, namaskar to Dada Bhagwan. You see that? You see I'm that? looking. Yeah. Which sentence is? It is a What? sentence. It is a sentence after the namaskar to Shri Krishna Bhagwan, Lord Krishna. You see that? Found. Okay, yeah, right. Bharat Krishna Bharat Kshetre. Ah, Bharat. I found it. Bharat. Ele pediu para achar essa frase. Do you want me to read it? Yes. Com a mais profunda reverência e devoção, e com plena convicção, eu me curvo a totalmente iluminado Sri Dada Bhagwan, cuja presença é sutil em nosso mundo. You said this. Okay, I'm just going to mute. All right, go on. Please. All right. So, Bharat Nishchay thi Atyant Bhakti Purvak Namaskar Karu chu, right? Now, this one, you said this Bhakti Purvak Namaskar Karu chu. You know, do you have also the Gujarati in your Charan Vidhi, right? I only have Gujarati and Portuguese. Yeah, right. I don't have the English here. Yeah, right. So you have the Gujarati, right? So this is, I just put Gujarati. Bharat Kshetre. Bharat Kshetre means this earth of ours. You see, this earth of ours. This is Bharakti Purvak I have here. No, Bharat Kshetre Hal Vicharta. You see? Bharat, Kshetri, the first two words. Yeah. Então essa palavra aqui é que nessa frase que eu li do Pedido das Salvações, as primeiras palavras em Gujarati é Bharat Kshetra, é como chama a nossa Terra. It's our planet. Yeah, our planet. And he is moving about in our planet. And who is moving about Dada Bhagwan, you see? Ele está movendo ao redor do nosso planeta, e quem está se movendo ao redor do nosso planeta é a Dada Bhagwan. Dada Bhagwan is moving about in our planet, and to him I do Nishchay, you see, I do Namaskar with Nishchay. Nishchay thi Atyant Bhakti Purvak. I have written it in Gujarati. Shuddha. Yeah, you have it in your Charan Vidhi too, right? Yes. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que Dada Bhagwan está girando em torno do nosso planeta, e em função disso eu me curvo com o Nishayat. Eu não estou conseguindo entender. I don't know. I can't understand to translate how I bow to this. You already have the translation in Portuguese. You see, this is Bharat Kshetre. You see, we say this is Bharat Kshetre. This is the world of ours. He is moving about. Dada Bhagwan is moving about, and I give my profound namaskars with the deepest, endless, devotion-filled namaskars to Dada Bhagwan with Nishchay. With Nishchay. You see? Então eu com a mais profunda reverência e devoção e com plena convicção, eu me curvo ao totalmente iluminado Sri Dada Bhagwan, que é o Nishchay. You see, Nishchay, you see, the reason I want to come back to this sentence is because these days people are asking our Gnani, how do I do your darshan? You see? How do I do Ele voltou nessa frase porque as pessoas estão perguntando ao Deepakbhai esses dias como eu faço o darshan. You see?
And we have talked about, this new, the new Dadavani magazine of November we have shared, you see, in English, the November Dadavani, the whole Dadavani magazine is beautiful. E aí, toda a Dadavani de novembro, agora, ela é sobre o Darshan. We have already in Portuguese. Yeah. I shared with everybody in Facebook. Fantastic. And who didn't see, just ask, because it's for us to read before. Beautiful. Tô falando em inglês. Sorry, I instead of speaking in Portuguese, I'm saying in English. Oh my, I'm starting crazy. Pessoal, a Dadavani de novembro, ela trata de Darshan. Ela está traduzida de uma forma sem revisão, mas é tão importante que a gente leia antes do JJ 111. Yeah. E nas satsangs de agora, todos estão perguntando para o Deepakbhai sobre como fazer o Darshan. Então, é bom que a gente consiga ler logo essa Dadavani. Então, ela está numa tradução muito boa, feita pela Josi, que ela é fantástica. Josi translated so well, and I share it with everybody, Shuddha. Wonderful, wonderful. And when you come here, hopefully you can pick up the English copy of it. It's a souvenir, like it's a special pages, and every page has got a color photograph of Dada. Every page, if you turn every page, whichever page you go, there is a color photograph of Dada, you see? Ele disse que indo lá para a gente pegar uma em inglês, que fique até como um souvenir, porque cada página tem uma fotografia colorida do Dada, todas as páginas. It's a very special souvenir, and it is also it's printed on special paper. It's not the usual paper. Tá inclusive impresso num papel especial, não é o papel usual. É um souvenir muito especial. Yeah. So the question is, this whole issue is on darshan, as Denize just told you all. But the question is, how do you do darshan? And the answer is in this sentence, that this sentence, you see, if you do the darshan with nischay, you see, you do the namaskar with nischay. So Just a minute. Então, toda essa coisa sobre o darshan é sobre como fazer o darshan. E a resposta é, se você faz o darshan com esse nischay, ele vai explicar o que é o nischay. Means with the nischay is the word here, means, you see, you nischay means you come into the self, you see, you come into the self, who you are, and then do the darshan. You then do the namaskars, you see. Você vai para sua alma pura e então você dá o darshan. So we need to be aware of our pure soul self in the moment we are giving the darshan. We are looking at the Deepakbhai, for example. Yeah. I also am Amapura. He too is Amapura. Shuddha. He is also a pure soul. Amapura. He is also not only pure soul. At the time we are doing darshan, he is absolute soul, you see, Paramatma. Então, eu perguntei assim, que na hora que a gente vai fazer o darshan, a gente tem que estar consciente do nosso estado de alma pura, e ele diz que sim, que a gente tem que estar ciente. Eu sou alma pura, ele é alma pura, e ele não só é alma pura, ele é alma... Absoluta. Absoluta, ele é absoluta. It's like he's a God. Yeah, but you see, the God has got different meanings, but he is now Divine.
He is gone into his KGS. KGS means... É como se fosse recebendo do divino, porque ele falou que não é falar Deus, tem muitos significados, né, interpretações. Mas ele falou que é como se ele tivesse no QGS, que é o Keval Gnan Shwarup, que eu não precisa ver. Yeah, he's gone. What is Keval Absolute Knowledge? É o estado de ser absoluto, de conhecimento absoluto. Yes, he's gone. He is not in the body. He is not Deepakbhai. He is gone inside. Ele não está no corpo, não é o Deepakbhai. Yeah, he is gone inside in his absolute state. You see, ele foi para dentro do seu ser absoluto. And so then you're doing, this is what you're doing. Nishchaiti Namaskar means you are... E aí você está dando Nishchaiti Namaskar. So you see, you're going like this, but then you look up and you say, this, I am not doing Namaskars to him as a Hoberom or as a Virginia. I'm doing Namaskar through my Nishchay. I'm doing Namaskar through who I am. You see, Então a gente faz assim e olha e pensa, eu estou fazendo Namaskar não pelo Roberon que está fazendo Namaskar, pelo que eu realmente sou, está fazendo a reverência. Who I am, you see. Quem eu realmente sou. Através da minha visão com letra maiúscula. Então, com a visão do ser. So we need to look with our vision, capital vision. Yeah, be yourself, you see. Eu sou a gente tem que ser o ser naquele momento. You see, you don't get excited. You are aware. You're aware as you're walking up to him or coming near him. Não fica excitado, você está simplesmente consciente enquanto você está caminhando para ele. You're aware that Denize is going in front of him, you see. Você está consciente que a Denize está indo em frente a ele. And Denize is bowing down and you're doing the namaskar with Nishchay. You see? Denize está se abaixando e você está dando namaskar com Vishay. You see, so the self is connecting with the self. You see, the self is connecting with the self. O ser está se conectando com o ser. You see, the self is connecting with the self. You see, the movements and the motions of the body. My pure soul is connecting with pure soul of Deepakbhai. Not my pure soul, the pure soul. Ok. Então, não é a minha alma pura que está se conectando com a alma pura do Deepakbhai. É eu, alma pura, me conectando com Deepakbhai, alma pura. Yeah. Ok. Says, they're doing the darshan. You see, that is the darshan. Isso é o darshan. And the Dada teaches us, he says, when you see, after doing the darshan of Lord Krishna, namaskar. Ele diz que depois de fazer o darshan do Lord Krishna, after you do the namaskar to Lord Krishna, you do namaskar to Dada Bhagwan in this way, you see. Yes. Depois de fazer o darshan do Lord Krishna, você faz o darshan para Dada Bhagwan desta forma. This sentence that our dear Danusya recited. Essa sentença que a Danusya recitou. These are actually from the level of the awakened one. You see, the awakened one is doing the namaskars, right? The awakened one is doing. Está no nível do ser desperto. É o ser desperto que fez esse namaskar. The awakened one does the namaskar. See? Like o ser desperto que faz o namaskar. Yeah. So namaskar vidhi is, you don't sit with the charan vidhi in your hand and
and you don't, the Namaskar Vidhi is not being done by Denize or Hoberom or Virginia. The Namaskar Vidhi is done by the one inside who is awakened, you see. O Namaskar Vidhi, ele não é feito pelo Roberon, pela Virgínia. Ele é feito por aquele que está dentro. Yeah, you see, O que está desperto dentro. Yeah, see? So that is why he says, in the live presence of Dada Bhagwan. Por isso ele diz, na presença viva de Dada Bhagwan. You see, in the live presence of Dada Bhagwan, I now give my namaskars, absolutely, to Lord Simandar, you see. So you see the connection? It's not Shuddha saying, it's the awakened one saying, I've got Dada Bhagwan behind me in the live presence of my Dada Bhagwan. Então, na presença viva de Dada Bhagwan, eu faço o Namaskar. You see, my Dada Bhagwan is inside me. I also am a Pura. This is Shuddha. This is Shuddha. Eu sou uma pura. My Dada Bhagwan is the absolute one inside me. Esse é Shuddha. And I'm pure soul. Eu sou uma pura. Eu sou uma pura, and Dada Bhagwan is inside of me. It's here. The full one. Absolutely. É o ser total. And with him as my witness. He's my witness. Com ele como minha testemunha. I am sending the namaskars to Lord Simandar. Eu estou enviando os namaskars para o Lord Simandar. You see, this is the exact way to connect. You see? Essa é a forma exata de se conectar. Because Shuddha or Denize is limited with the intellect, and our darshan of Shuddha or Denize or the Nusya is limited by the intellect. It cannot go beyond the intellect. Porque o Shuddha, a Denize, não conseguem dar um namaskar tão profundo. Estão limitados pelo intelecto. Yeah. So you have to say, eu sou uma pura. You see? Tem que dizer, eu sou alma pura. So, when you do namaskars through Eu Soma Pura, you are doing namaskars with Nishchay. Quando você dá o namaskar dizendo eu sou alma pura, você está dando namaskar com Nishchay. Nishchay, or the real, you see? Ou o real. And if there is Nishchay, then everything else is Vyavahar. Everything else is Vyavahar, you see? Então, se existe um Nishchay, que é o real, então todo o resto é Vyavahar. What is Vyavahar? Vyavahar means worldly interactions, you see? Vyavahar é a interação terrena. Let me just mute everyone, okay, hold on. Please. So there is, continue now I'll unmute you, my dear, okay, all right. So, you see, so there is the self, Nishchay means the self, and then everything else that is there is Vyavahar, worldly interaction. Então existe o Nishchay, que é o ser, e todo o resto é Vyavahar, que é a interação terrena. So the self is the knower and the seer, and the non-self is the interactor or the doer. You see, the non-self is the doer, and The self is the knower. O ser é o que sabe ver, e o não ser é o fazedor. And the non-self is the doer. And the non-self is in interaction. You see, o não ser é o que está interagindo. Yeah,
Anything? Yes, Alexander, were you trying to say something, Alexander? Alexander was trying Alexandre, você está querendo dizer alguma coisa? to... Welcome, huh? Anyway, welcome to this. Bem-vindo. Yeah, there is also, we have here, we have somebody called Manaus, Manaus, Manaus. I don't know the name. Qual o nome da pessoa que está escrito Manaus? Manaus AM. You see, somebody from Manaus. Manaus is the city. Yes, so somebody from Manaus. É alguém de Manaus. Ela não pôs o nome dela, pôs o nome da cidade. I can see the name, but you know, the video is off, so I don't know who is from Manaus. Yeah. But my friend, you, Mahatma, dear Mahatma, you're in Manaus, and we welcome you. Okay. Mas você, meu amigo de Manaus, a gente sabe que você está em Manaus e nós damos boas-vindas. And may the river of knowledge flow around you. E que o rio do conhecimento flua ao seu redor. Manaus says namaskars, all right. Manaus says namaskars to all of us. So ele colocou uma mãozinha. Vai ver que está sem áudio ou vídeo, né? Sem microfone. Yeah. Manaus wants to remain in Nishchay only, not in Vyavahar. O Manaus quer ficar só em Nishchay hoje, não em Vyavahar, sem interagir. No interaction. That's fine. So this is it. This gives us, you see, in the Vidi, he says, you see, this Dada, Bhagavan, has not gone away anywhere. He is still moving about in Bharat Kshetra, you see, in this world of ours, you see. O Dada Bhagavan não foi embora, ele ainda está por aí em Bharat Kshetra. Yeah, Bharat Kshetra, the world of ours, this location. Não, o nosso mundo, o Bharat Kshetra é o nosso mundo. Kshetra means location, and Bharat is this earth location. And Dada is around us. Is inside us, everywhere. E o Dada está dentro de nós. Yes, he's inside all of us. You see that Dada Bhagavan? You see that? Inside, dentro de cada de nós. Yes, he's there, and so he is teaching us. He says that Nishchaiti, so we do the namaskar. It's also very interesting that he gives the namaskar to the Lord Krishna first, and then he says Dada Bhagavan, Krishna, and then Dada Bhagavan. É interessante que ele faz o namaskar primeiro para o Krishna, depois para Dada Bhagavan. Because he is the new Krishna. Porque ele é o novo Krishna. For our world, you see, Krishna passed Ele é o away. novo Krishna para o nosso mundo. Lord Krishna left his body 5,000 years ago, and then the new Krishna came, you see. O Lord Krishna deixou o nosso mundo há 4.000 anos atrás e agora um novo Krishna chegou. Yeah, so you know, it's on the. I just want to share with you because I just read yesterday out of this Ele book. quer compartilhar com a gente que ele leu só ontem isso. On the 20th of November, this is a Tuesday. Okay, this is where you will all be here. You know, the JJ111 celebrations will be going on, but on the Satsang on the 20th of November in the evening is going to be Lord Krishna through the vision of the Gnani. Lord Krishna through the vision of the Gnani. Então, 20 de novembro vai ter o Lord Krishna através dos olhos do Gnani. I didn't understand what will happen really. Well, it's a darshan, a special darshan. No. This is also the satsang. You see, like in the JJ111, the satsang is going on, all the other stuff is going on. So during the satsang, our Gnani is going to talk about Lord Krishna. You see, the Lord Krishna. Na satsang do dia 20, durante o JJ, vai ter
falando tudo, e ele vai falar sobre o Lord Krishna. Yeah, you see? Okay. Yeah. Alexandre is asking for me to give him the link of the Vania. Good. Why don't you do that, okay? Yeah. Yes, I'll do that now. Yeah. And Alexander, if you want the English link, I will give you, okay? So... E Alexandre, bom, se você quiser o link em inglês, ele também te passa. This Alexander is very good in English too, so... Yes. Ele é bom em inglês também. Let me share with him. So that's the English link, okay? And the... ele está te dando o link em inglês. And then Denize will give you the Portuguese link, and wow. Eu vou te dar o link em português. So you'll have this. Just a minute. Okay. Alexandre, I'll give you after the satsang, okay? Yes. Because I have a problem here. That's all right. And Alessandra, to get the link, okay? And as you read it, Alessandra, if you see that you can improve upon the translations, feel free to share it, you see? O Shuddha está pedindo para o Alexandre, se ele lendo, se ele puder melhorar a tradução, e daí você já faz a revisão para a gente, Alexandre. Agradecemos muito. Yeah, just share it, send it to Denize so she can assimilate it and continue to improve. Because and even when you are all here, as you read it together, as you read it, the Gnani is not going to read it, but as you read it, when you get time, you new clarity will come in that. Mais claridade vai vir quando outra pessoa faz uma revisão e a gente lê novamente. Yeah, it is. Okay, so Vishuddhatma Bhagwan. So we go. So we May I question? Yes, Vania. Somebody Fala, Vania, pode falar. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Eu quero fazer uma pergunta que foi feita na Satsang, mas o Gnani, por algum motivo, não respondeu. Eu queria voltar no assunto. A pessoa perguntou... She wants to ask a question that was done to the Gnani in the Satsang, but the Deepakbhai didn't answer. And she wants to go back to the subject. Okay, all right, just let's see what was the question, please, okay? Pergunta quais são os 4 passos e os 5 níveis. She wants to know which are the 4 steps and 5 levels of what? Do quê? De um padrão. Eu acho que o Shuddha sabe, ele devia estar. Do you know about what is it about? Yes. The Gnani has been talking about it for the past 3 years, okay, in the Satsang. So. Ele está falando sobre isso nos últimos 3 anos. What are the 4 steps and the 5 levels? Okay, all right. That's I think this is a very valid question because you see, he continues to refer to that, and he assumes that everybody should know by now, but it's a good thing to really clarify it, you see. Ele acha super importante esclarecer isso, é ponto importante. This is our Gnani is an engineer by profession. Before he our Gnani. O nosso Gnani, ele era engenheiro de profissão. As a mechanic, he trained. Mechanical? He's a mechanical engineer, you see. He was a mechanic. Ele era engenheiro mecânico. He's so when he met Dada, he was studying mechanical engineering in Mumbai, see? Ele estava estudando em Mumbai engenharia mecânica quando ele conheceu o Dada. And then
after he finished his studies also, he was a consultant in mechanical engineering, and then he had his own company. You see, Quando ele terminou, ele foi consultor em engenharia mecânica e teve sua própria empresa. and his work was involved with these machines that manufacture manufacture fabric. Yes, Ele trabalhou foi consultor de maquinários de tecelagem. Yeah, and you see, so as a consultant, when the machines, something goes wrong, then of course the whole factory stops. You see, if one part goes wrong, you see, then the production stops. You see, so then quando alguma coisa dá errado na máquina, toda a produção para. Yeah, so then he would be called in, and he figure out what's the problem, what is the best way to fix it, what is the most economical way. Ele era chamado e ele analisava o que estava errado, o que precisava ser corrigido, qual era a melhor forma de corrigir aquilo. Yeah, so the vision is mechanical. In other words, if one part doesn't fit right, then the other part will not move, you see. The vision? Yeah, the relative vision is all mechanical. You see, everything has to work exactly, otherwise the whole machinery stops, right? Então, aí a visão física é a mesma coisa. Tudo tem que andar direitinho. Se alguma coisa não estiver bem, a visão para. Yeah, the science of mechanical engineering is all about that. You see E a ciência da engenharia mecânica é sobre isso. Machines everywhere, machines everywhere. Máquinas por todo lugar. Yeah, electrical to mechanical, the mechanical parts of it, you see. Elétricas, mecânicas. So what? Let us see. I'm going to mute again, and then you continue, and then you unmute. Okay. All right. Now, so he has gone very deep into these problems of Mahatmas after the Gnan Vidhi, and after the 5 Agnas, and the Mahatmas still continue to have so many questions and so many relative problems, you see. E o Deepakbhai aprofundou nisso, porque os Mahatmas, mesmo depois do Gnan Vidhi, continuam com tantas questões e tantos problemas of the relative life, isn't it? Da vida relativa. Even after receiving the Gnan Vidhi and the 5 Agnas, is everything mesmo depois de receber o Gnan Vidhi, Agnas. However, 5 Agnas are such that all your puzzles, muitas questões. You should not have any questions. All your problems will be solved if you understand and apply the 5 Agnas, you see. You see? Então, se você entende e aplica as 5 Agnas, todas as questões têm a resposta ali, né? Estão respondidas ali. But what happens is that human beings, Mahatmas, still continue to have difficulties, especially a lot of questions and so he simplified it. He added this. Então os Mahatmas, just a minute, Shuddha. Então os Mahatmas continuam, mesmo assim, continuam tendo perguntas e dificuldades, né? Então Deepakbhai resolveu aprofundar isso. And then you see, over the years, and say he took over Akram Vignan in 2006. You see, in 2006, when Niruma left her physical body, then he took over Akram Vignan from her. You see. Então ele assumiu o Akram Vignan em 2006, quando a Niruma deixou esse corpo. Yeah, and then you see the entire Parayan of this big 500-page book of Pratikraman was done. You see. E aí todo esse livro enorme de Pratikraman foi feito no Parayan. You see, and
And so the 4 steps is the essence of the process of pratikraman. You see, the 4 steps Os is 4 passos são as etapas do pratikraman. but you see, it is the 4 steps give you the exactness of the reversal into Reversal. reverse aggression. To move forward is to be in aggression, to return, to come back to home, who you are, is reversal, to reverse. You know, are you not driving a car? Don't you not put it in reverse gear? Reversal. Yeah. So the 4 steps is? The 4 steps is the exact steps to reverse back to who you are, you see. Os 4 passos são o movimento exato para você voltar, fazer o movimento reverso para aquele que você é. So he said Pratikraman, he kind of, you know, Dada, when he first gave the Akram Vignan and the knowledge of the liberation, he gave only the 5 agnas. Primeiro, o Dada deu o Akram Vignan e o conhecimento da libertação. He just gave the 5 agnas, you see, nothing else. E ele deu 5 agnas, nada mais. And then after a while, he realized that Mahatmas were still having a lot of problems and fighting and having kashais and were confused, you see. E aí ele descobriu que os Mahatmas, mesmo assim, continuavam tendo kashais, tendo dificuldades e atritos. You see, and so he says, oh man, what's going on? You see this, they're having difficulty. Eles estão tendo dificuldades. E o Dada falou, nossa, meu Deus, eles estão tendo dificuldade. They're having difficulty with this beautiful thing that I've given them, 5 agnas. They're having difficulty, you see. E eles estão tendo dificuldade com essa coisa linda que eu dei, que são as 5 agnas. So then, you see, then he says, okay, now, hey, you can't hurt the other person. You better do prati. So then Dada came out with the pratikraman part, you see. E aí o Dada falou, ei, você não pode ficar ferindo as outras pessoas, então você precisa fazer a coisa. Daí ele começou toda a coisa de ensinar o pratikraman. And then the more Dada spoke about pratikraman everywhere, the more, more material about pratikraman came. So now we have a 500-page book on pratikraman, right? E quanto mais ele ensinava sobre o pratikraman, mais dificuldades acabavam surgindo. E agora tem um livro gigante de... How many pages? 500 pages. 5.000 páginas de pratikraman, sobre pratikraman. The main book is 500, and we have done Parayan here. O livro principal, né? Yeah, we have done the Parayan here in Simada city on the whole book of pratikraman through our Gnani Deepakbhai, you see. Fizeram com Deepakbhai um Parayan com todo esse livro de 5.000 páginas sobre o pratikraman. And after that, we did the book, the pratikraman, we did the Parayan on the flawless vision book, you see. The flawless vision. E depois disso eles fizeram Parayan do livro Visão Impecável. And it was while this flawless vision thing was going on, the steps, these 4 steps came out, you see, the exact 4 steps, you see. E quando estavam fazendo o Parayan do Visão Impecável, que esses 4 passos surgiram. Yeah. The 4 steps are very, very important to understand for Vania, for each one of us, you see. Eles são muito importantes para serem entendidos pela Vania e por todos nós. The 4 steps are like the mechanical engineer going into the factory, you see. The machine is not working properly, you see. And como o engenheiro mecânico que tem que ir na fábrica para ver porque as coisas não estão andando adequadamente. And you and I walk into a big factory, you see, and all these machines, we would not know where to start, where the problem is. But the mechanic... E a gente entra na fábrica, vê todas aquelas máquinas e a gente nem sabe por onde começar. But the mechanical engineer will know exactly where the problem is, and he will open up the machine a little bit, you see, and then he will tell his assistants and those who are working, you see this?
See, this is the problem, and this is because of this. This is the problem, and this is because of this. This is the problem. And now, so the 4 steps allows you to kind of see it in precision where the problem is, you see. Mas então a gente entra e não sabe, mas o engenheiro mecânico, ele sabe exatamente onde ir procurar. Então ele vai e abre um pedacinho da máquina e olha, mostra para os auxiliares, olha, tá vendo? Ali está o problema. Esse é o problema. You see, and it's and so he says, four steps is, the 4 steps essentially have to do with the awareness that the problem is not with the other machine, the problem is with this machine that the people identify as Denize, as Hoberom or Vania. Where is the problem? Então a essência desses 4 passos é você identificar que o problema não está em outra máquina. O problema está na máquina, na própria máquina, na Denize, no Hoberom, na Vania. And so the 4 steps localizes. Então os 4 passos localizam you o have problema. Problem, you see, problem. Localiza o problema. A problem. If you can't say, first of all, if you don't know where the problem is, then you're going to go here and there to try to solve the problem first. Se você não sabe onde está o problema, você vai ficar andando aqui e lá procurando. Yeah, and so for any problem that arises, the first step is Então qualquer problema que surja, o primeiro passo é step 1. It is wrong. First step is it is wrong. Okay. Primeiro, it's realize that it is wrong. Wrong, you see? Então, é admitir, reconhecer que isso está errado. Esse é o primeiro passo. And then the second step is how and why and in which way it is wrong, okay? It is wrong. Então, o segundo passo é como, por quê e de que forma isso está errado. Okay, and the third step is. O terceiro passo You see, there is the remorse and the repentance for this wrong which has now been realized. You see. O remorso e o arrependimento disso que a gente reconhece como errado. You see, so the third step is the pratikraman, and the 4th step is never to protect the wrong fault, you see, never to protect. E o 4 é nunca proteger o erro. So the third step is the pratikraman. And the 4th step is no protection, you see. Okay. Então, o terceiro passo é o remorso e o arrependimento do que está errado, é o pratikraman. E o 4º passo é nunca proteger o erro. Now, you see, these 4 steps, Virginia, are easy to understand with the example of Esses 4 passos são fáceis de entender com o exemplo. Imagine this is Virginia, this is Denize with her e-cigarette. Imagina que essa é a Denize com o e-cigarette dela. You see? You don't see it anymore in me. I know. I was going to say that. You see, very good. You see, so you have applied the 4 steps very well. You see. Ele está falando do meu cigarro eletrônico, eu disse que ele não está mais vendo isso. Ele falou, eu sei que eu apliquei os 5 passos. Oh, so so he made it very, very clear, like an engineer. You see,
He Isso é made muito claro, como engenheiro. Yeah, you see, he said, first of all, you have to, there has to be the acceptance that it is wrong. It is wrong. Primeiro você tem que aceitar que isso está errado. It is, you have to accept the fault. You have to accept that it is not right. It should not be. That, if the first Você step tem is, que aceitar que isso não está certo, que não está correto. you see, if the first step is not there, then, nothing will happen. The person will, Primeiro passo não está lá, nada mais vai acontecer. if the person who is smoking is a teenager, or if he's a 17, 18-year-old boy or young girl, she is smoking, 14-year-old girl in Brazil, 13-year-old girl smoking, okay? Então, crianças de 13, 14 anos fumando. You see, by the time she is ready to deliver a little baby at the age of 28, she has had 14 years of poison go in her system, you see, Então, na hora que ela estiver pronta para ter um bebê, ela vai ter 14 anos de veneno ingerido, né? Yeah, but you see, so this is the critical thing. The 14-year-old, if you tell it's wrong, it's oh, what? Mas se você chegar para uma criança para menina de 14 anos e falar, não, isso está errado, ela vai falar... Yeah, you say, yes, it's so big deal, you know how 14-year-old react, you see? So a gente sabe como um adolescente de 14 anos vai reagir. So we are not trying to give advice to the 14-year-old. The person who wants to become free from these puzzles of life and the problems of life, you see. A pessoa que deseja ficar livre desses quebra-cabeças da vida, das coisas da vida, you see, has to realize that this is a fault and this is wrong. And it tem could, que reconhecer que isso é uma falta, que isso está errado. and so the fault is, we are in the 100th session of the Flawless Vision because of that. We've been talking about these faults, you see. But, all these faults, ever since we started reading the Flawless Vision, fault means anything that hurts the other human being or hurts me, you see, it hurts. Então, a gente sabe o que é falta, que a gente já está na 100ª sessão da visão impecável, e o que é falta? É tudo que pode ferir os outros ou que pode ferir a mim mesmo. So first thing, the first step has to be, first step of the fourth step is the realization that it is wrong. Então, o primeiro passo realmente é reconhecer que isso é errado. You see, but the intellect is always there inside. It will always be there with its soldier and will say, no, will always prove, has its reasons in trying to say in which way there's nothing wrong with it, you see. Mas o intelecto fica lá tentando de todas as formas dizer que aquilo não está errado. The intellect will say, it is only an e-cigarette and I'm not isso é só um cigarro eletrônico, não é nada. I'm not smoking Marlboros and Camels, you see. Não estou fumando mais Marlboro nem Camel. You see? Right, Denize? Yeah, the intellect is so... I do it maybe when only one in a week, maybe, or maybe just a little bit when I really have to have it, you see. Eu só fumo tão pouquinho, uma vez por semana, ou só muito de vez em quando eu realmente preciso. Yeah, you see, 90% is gone, this 1% will go away. So there are so many ways in which the intellect will come out with, you see. 90% já foi, só falta esse pouquinho. O intelecto vai sempre dar um jeito. It's true. So the step 2 is you have to show Virginia. So you have to show Vania all the many ways and reasons how and why it is wrong. Então, o segundo passo é mostrar para a Vânia, para a Virgínia, todas as formas e todas as maneiras do porquê isso é errado. How and why it is wrong, you see.
You have to. Como e por que isso é errado? You say, Vania, if Vania is smoking, he says, okay, my dear, now today I'm going to take you to the hospital. And I'm not going to take you to the nice floor in the hospital where everybody looks well. I'm going to take you to the pulmonary floor, where there are these machines and people are breathing. The machine is breathing for that person, you see. Eu vou levar você no hospital, e não no lugar bonito do hospital, vou levar você na área de pulmão, onde trata pulmão, onde você vê todas aquelas máquinas para fazer as pessoas respirarem. Now, and I'm going to show you, I'm going to take you to the cancer ward, you see, and see what's written on this packet. A surgeon in Brazil says it's going to cause cancer. Now I'm going to take you to show you some cancer patients, you see. Eu vou te mostrar a área dos pacientes com câncer. Que no cigarro está escrito, isso dá câncer, mas eu vou te mostrar os pacientes com câncer. So by the time Vania is out of the hospital, she says, whoa, I totally, and now I have step 1 and step 2. I am absolutely convinced, you see. E daí quando a Vânia sai do hospital, ela, nossa, eu estou agora totalmente convencida de que isso é errado. So do you think Vania is going to stop smoking just because she has been to the hospital? E você acha que a Vânia vai parar de fumar só porque ela foi no hospital? Não. Não. Yeah. So it will, and that is because it's discharge. You see, it is. Isso é por causa que isso é uma descarga. Yeah, you see. So in the discharge process, even though she is convinced in step 1 and 2, she will end up. When Jose, Denize, when Jose Antonio is not home, you see, when nobody is around, she will quickly light up the cigarette, you see. She will, Então, quando o José Antônio não está em casa, a Denise está sozinha, ela vai lá e rapidamente liga o cigarro eletrônico. And then just before he comes, you go to the, you go to the bathroom and you take some mouthwash and just clear it up and E aí, quando ele está chegando, eu vou no banheiro, escovo os dentes e tal. Yeah. With electronic cigarette, you don't need that. Yeah, with electronic cigarette. Tô falando que com cigarro eletrônico não precisa disso, não tem cheiro, não tem nada. Yeah. So anyway, so you see, so the third step is it will happen. The fault will happen, and for the fault that happens, there has to be real remorse, and there has to be a real sense of, I'm really sorry, I just don't want to do it, but it happens. So there is now the pratikraman comes in. So step 3 is the pratikraman. Então, o terceiro passo é quando você recai, né? Você volta no erro, e aí vem um grande remorso, e isso acontece porque é uma descarga. E aí você vem esse terceiro passo, que é o remorso, e você faz o pratikraman. You see, and this is very interesting. This is the science in operation right now. You see? E isso é muito interessante, é a ciência em operação. If the step 1 and 2 haven't been done exactly, then step 3 will not be exact. Pratikraman will not have Se o primeiro passo e o segundo não forem dados corretamente, o terceiro também não vai ser exato. If you do not know that it is wrong, and if you are not absolutely convinced through this reason, so many reasons, why and how it is wrong, your pratikraman will be, a little comment, it will not be from the heart, it will not be real pratikraman, you see. Então, se você não tiver toda essa certeza, essa convicção de que é errado, o seu pratikraman não vai vir do coração, né? Ele não vai ser tão real. You see, so as pratikraman happens now. So you're now step 3. Now step 4. E aí o quarto passo. Step 4. Say you are smoking and somebody comes and catches you. Your friend comes in and says, hey, you promised me, Então diga que de repente o quarto passo é assim, você está fumando
e alguém vem e pegou você fumando e te dá uma bronca. Puxa, você se comprometeu que não ia mais fumar. Or somebody is out of just good feelings for you and caring for you, says, my dear, this is not good. It's not. Alguém que goste de você, que tem carinho por você, e vai falar, meu querido, isso não é legal, isso não é bom. And then, so then what do you say? You, mind your own business, get lost. It's my cigarette, I bought it, you see. You mind your own business. E aí você diz, ei, você, vai cuidar da sua vida. Isso não diz respeito a você. It's my life, my body, É minha vida, é meu corpo. Não tem nada a ver com você. None of your business, you see, Não é da sua conta. So then you see, step 4, you have, Destroyed everything, the step 4. Yeah, you have protected your mistake. You have just do not protect the mistake, you see. E aí o passo 4 é você não proteger o seu erro, fazendo isso que ele falou, né? Yeah. Tá dizendo que o outro tem que cuidar da vida dele. So você está protegendo seu erro. If step 1 and step 2 were done correctly, you see, if the step 1 and 2 were done correctly, then automatically the protection will not be there. You will not say, get lost. You will say, you're... Se o primeiro e o segundo passo foram feitos corretamente, então a proteção não vai acontecer. Você não vai proteger o seu erro. Yeah, you see. Otherwise, Dada says, if you protect the mistake, you have just given, he uses the word, you have just extended your smoking for 20 years. E o Dada costumava dizer que se você protege o seu erro, você vai aumentar o tempo teu de vício por mais 20 anos. Yeah. Otherwise, you will extend the problem, you see, extend the problem. Você aumenta o problema, você prolonga o problema. My friends, if you really look at this 4 step, there is such beauty in this way in which our Gnani Deepakbhai has opened it up for all of us, you see. É tão bonito esse caminho que o Dada abriu para nós. You see, if you now, with these 4 steps, if you understand, you see, here 4 steps is the localization of the problem, that the problem is inside me only. Me means in Vania, in Vania, in Denize. The problem is not with the world. The problem is in me. Então, o entendimento desses 4 passos é muito importante. Reconhecer que o problema está dentro da Vânia, está dentro da Denize, não está em outro lugar. Yeah, the same thing applies for alcohol, it applies for abusive behavior, you see. Isso se aplica para o álcool, para comportamento abusivo. It applies for the faults that happen through all of these 9 columns, each one of those 9 columns, you see. Isso se aplica para todas as faltas que aparecem nas 9 columns. You see, it's the realization of, you see, the understanding of the fault, that this fault to hurt others is the fault. The understanding of the word fault, the mistake. A palavra falta significa ferir os outros, né? Ferir. And that it is wrong is the beginning of freedom. You see, it's the beginning of freedom. And entender que é errado é o início da libertação, da liberdade. Amongst your friends, 4 or 5 friends, you sometimes use some words that you have been using for a very long time, and the word may be derogatory. The word may have been hurting your friend, but because you've been using it for such a long time, it has become a routine thing. But and the friend doesn't say anything about it, but it is, the realization is the most important thing. It is wrong is the step 1, you see. Então, mesmo que você está entre amigos de muito tempo e você use palavras que
que são tão usuais que você nem se dá conta que ferem o seu amigo. Você não percebe a falha. Então, tem importância, daí a importância de você descobrir, reconhecer a falha. We used to do that when we were young, in college and in school. We used to tease other. A gente costumava fazer isso quando a gente estava na escola, na coisa. A gente costumava a gozar as pessoas, né? Tirar sarro das pessoas. That's seriously bad. This realization. Isso é muito ruim. When you look back, a whole series of pratikramans will begin because you are now convinced it is wrong. In which way it is wrong? E agora você olha para trás e vê que toda uma série de pratikramans começa a precisar ser feito. Você vê que isso foi errado. When you and I were young school children, we know how we were abused by the words of other children in the class, you see. So, Quando a gente era jovem, a gente sabe quanto a gente sofreu com abusos de outras crianças na escola também. Yeah, so you see, you can go so deep into this 4 steps, you see. But, então a gente pode ir muito profundamente dentro desses passos. You have a fight with your husband or your wife, you see, in the home, you see, and the 4 steps come in automatically, it's wrong. Você tem uma discussão com o marido em casa, com o cônjuge, e os 4 passos surgem na hora. You take 5 minutes and just say, Denize, Vania, this is wrong. You see, this is wrong, and then you have to, you don't become the owner of the fault, you see. You become the shower of the fault. You show the fault to. E daí você olha e fala, Denize, nossa, isso está errado. E você não passa a ser, não é o dono do erro. Você é aquele que mostra o erro. And it's wrong. You say, Needy, it's wrong. Carla, this is wrong. You see? Neide, isso está errado. Carla, isso está errado. And then Carla will say, everybody, what's the big thing about it, you see? If he treats me like this, I'm going to treat him like this, you see? Now, there, again, this... E aí a Carla diz, ele vai me tratar assim, eu vou tratar ele daquele jeito também. Then the sansar, this worldly interaction begins. You lost the nishchay. E aí a sansara dessa interação terrena continua acontecendo. No, just catch it and just, it's wrong, and then you can say, yes, my dear, but what if you were treated like this? What if you were scolded like this or treated like this? How would you feel? You see, so so many ways in which you can show how this is wrong. Então, você pode, por exemplo, falar que se você ouvisse isso, como você, então tem muitas maneiras de mostrar para você mesmo como isso é errado. Yeah, and you see, and then then the intellect will have so many buts. Oh, but the intellect. But you see, you with the prajna. O intelecto vai ter tantos buts, tantos mais aquilo. But the prajna, you are the one with the prajna. You are one with the bliss of the self. You see, you show. Mas você é o que tem a prajna. Você é o que tem o ser. You and I are so, have been bothered by so many things that happen in our private life with our own selves, you see, that we do not want to share with anyone. We are ashamed of it, you see. We don't want to show it to the world. We don't like it, you see. If you have a bad habit, for instance, you see, Então, por exemplo, se você tem um mau hábito, tem uma série de coisas que você não quer mostrar para os outros os seus erros.
you're ashamed of it, and yet, you know, envergonhado dos seus yeah, erros. and yet you keep on doing it. You keep on going there again. Mesmo assim, você continua fazendo isso. You see, it's a spiritual blockade. You see, it's a, you know, there you can't progress. You see, so then É um bloqueio espiritual e aí não te deixa progredir. yeah. So then the answer, the Gnani, our Deepakbhai says, the conviction has not happened that it is wrong. E o Deepakbhai diz que quando acontece isso é porque a convicção de que está errado não está 100%. You see, and you have not given enough reasons to Carla or to Marcia that this is wrong. You see, do you E see você how, não deu razões suficientes para Carla, para Márcia, de que isso é errado. how it is really hurtful to you? How it is, how you are actually destroying your, how it is self-destructive. You know how it is. O quanto isso é autodestrutivo. Yeah, self-destructive. You see, you cannot destruct the S capital self, but yes, you can out of this kind of ongoing activity and, you know, carelessness and lack of awareness can destroy the small SCLF, you know. Então, o quanto essa atividade, o quanto ela pode ser destrutiva para você, não para o teu ser, mas para o teu ser relativo, né? Yes, this. So this is actually the essence of the flawless vision, really kind of done very beautifully in the four. Isso é a essência da visão impecável. Yeah, there's in the four steps. You see, this is the only way to really become free. It is really the essence of the. É a única forma de se tornar livre. It is the essence of the two major books of the book of Pratikraman, which is about this big, and then Flawless Vision. You know how big it is. So these two books. No fim, é a verdadeira essência desses dois livros, né? O livro de Pratikraman, que é desse tamanho, e o livro da Flawless Vision, que é um pouco mais fino. I know you and everyone in this satsang knows how to do Pratikraman, but why are my Pratikramans not effective? You see, why are the Pratikramans not bringing the results? You see? Então, todos nós aqui na satsang sabemos fazer o Pratikraman, mas por que o meu Pratikraman não está sendo efetivo? Por que não está dando resultado? Yeah, the young woman will say, I'm doing so many Pratikramans, but still in my home at the dinner table, I'm having fights with my husband or with my daughter, you see. Então a jovem mulher diz, eu tenho feito tanto Pratikraman, mas todo dia na mesa tem problemas com minha filha, com meu marido. Okay, so my dear, so there's much more in this, but the four steps, you see, once you go into these four steps, you see, once you understand the four steps and apply the four steps, you see, especially in areas where you are weak. You know, you might be very strong in one part of the 9 column, but you are very weak in another part of the 9 column, you see. Então, isso é muito profundo e muito importante, e a gente daria para continuar, mas pelo menos começar a aplicar isso, né? To apply this. Yeah, so then, you know, you might be good in your, you know, you might not be hurting e nós podemos ser muito bons em alguma coisa, muito fácil para a gente algumas coisas, mas algumas outras áreas a gente não tem tanta facilidade, né? Yeah. And as you know, the 9 column covers all aspects of our relative worldly interactions, you see. Então, as 9 calãs pegam todas as possibilidades de interação no mundo, né? Então, às vezes a gente é bom num, mas não é bom no outro. So the exact understanding and the application of these 4 steps, you see, will really make it easy, and you will now be doing effective, correct pratikramans. You see, pratikramans
and pratyakhans, you see, because not to protect the mistake, the fourth step, the fourth step, Então, a atenção nas 9 kalans e aplicar os 4 passos para que a gente, porque as 9 kalans pegam toda a interação humana. The fourth step então, is the fourth step is the essence of pratyakyan, you see? In other words, a quarto passo é a essência do pratyakyan. You see, pratikraman alone is not enough, being sorry. There is that. Pratikraman sozinho não é suficiente. There is this component which says that through the first 3 steps, I have learned so much that I am never going to do it again. You see? E ela que diz o seguinte, o Pratyakyan diz o seguinte, que através desses 3 passos primeiros, eu aprendi tanto que eu não quero repetir isso novamente. So my friends, let us take a break for 5 minutes and we come back and then we will do the 5 levels. Huh? Okay, but it's already late. Oh yeah. I thought you said till. We lost track of time. Okay, so shall we close? Yeah. Okay. I don't know because. What time is it in Brazil? 10. Oh yeah. Our time is up. Oh yeah. Okay. All right. Okay. Because we started half hour late, a little late. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Yes. Okay. Today there is no satsang with Deepakbhai. Today is Diwali day. It's a very auspicious day. Então hoje não vai ter satsang com Deepakbhai porque é Diwali day. If you want, and you and Vania, I take note that we have to go back to this point next week. We come back to, because we'll take the 5 levels next week. Okay. In the meantime, we'll give the Vania. 5 next. Okay, Vania, I will give you the 5 levels here very briefly if you want me to, but it is really, just concentrate on the 4 steps, and the 5 levels are essentially, am I hurting anyone? Level 1. Os 5 níveis basicamente eu estou ferindo alguém. Am I being hurt by others? Do I feel hurt, that I am hurt by others? Eu me Level sinto 2. ferido por alguém. Do I find pleasure in what is going on? Number 3, pleasure. E eu sinto prazer no que está acontecendo. Whatever in the relative, am I finding pleasure there, you see? Number e no 3. que está acontecendo no relativo, eu sinto prazer nisso. So level 1 and 2 are abhorrence, you see? Attack, abhorrence, dvesh, you see? No nível 1 e 2 é apego e aversão. Level 3 begins to approach rag, attachment, you see? Do I find pleasure? O número 3, o início de apego. And do I find pleasure? Level 4, am I becoming Vania here? You see, I'm Amapura. Am I becoming Vania temporarily? Tanmayakar. No nível 4, eu estou me tornando Vania temporariamente. Am I becoming Hoberon? You see, estou me tornando Hoberon. Here is Roberon doing his medicine, but am I becoming Roberon? You see? Aqui está o Roberon fazendo medicina, mas eu estou me tornando Roberon. You see? Level 4. Number 5 is knower seer, gnata drashta. E o número 5 é o que sabe o que vê, que é o knower shatra. Knower and seer, gnata drashta, knower and seer. Gnata and shatra. Drashta. Knower and seer. And drashta. For knower and seer, never to get involved, tanmayakar, with the body, you see? Never to get in. Nunca se envolver com as coisas do corpo. So these are 5 levels of. Esses são 5 níveis. 5 levels of liberation, applied liberation, you see? Am I 5 hurting níveis someone? da libertação aplicada. Am I hurting someone? And do I get hurt by someone? You see? Eu estou ferindo alguém, eu estou sendo ferido por alguém.
do I find pleasure in anything? You see, do I Eu find, sinto prazer em alguma coisa? am I becoming the body and the mind? You see, Eu estou me tornando o corpo e a mente? am I becoming Tanmayakar, the body mind form? You see, Eu estou me tornando o corpo, a forma? body mind form. And last level is knower and seer only. You see, knower and E o último nível é o que sabe, o que vê. Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars. Have a very happy Diwali. Be very cheerful today. It's, you know, Thank you, Shuddha. yeah, now you can celebrate Diwali even in Brazil by, inviting friends, wear your good clothes and exchange some candies and, all right? Ai, que a gente celebrar o Diwali aqui, chamar os amigos, acender umas luminariazinhas e trocar doces. Yeah, light lamps. Ai, põe roupas bonitas. Yeah, Put, colorful clothes, is yeah, that? colorful clothes and light a lot of Roupas lamps. coloridas, A lot of acender lamps. muitas luzes, muitas velas. Bake a cake and, share it, this kind of stuff, goodies. Bake a cake, share goodies, Fazer bolos, ok. Highest Okay. namaskars, okay? Highest namaskar, Shuddha, thank you. Jai Satchidana. Jai Satchidan, Jai Satchidan. Jai Satchidana a todo mundo. All right, Jai Satchidan, Jai Satchidan. Bye. Yeah, bye-bye, huh? Yeah. Bye, Shuddha, bye. Yeah, see you all soon, huh? Yeah. Yes, hope so. Yeah. Bye-bye. Bye.